भ्यो नमः हरिः ओम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदं तम् उपास्महे। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यः त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां शक्तिं च धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. We are in the discussion, study and recitation of Durga Saptasati, one of the most important texts on Sri Vidya, which has been extracted from the Markandeya Puranam, a text of 13 chapters, wherein we see a different character, even small sentences like Rushirivacha, Devivacha, also taken as formulas with all power. And so whenever we take to a Parayana or Homam, with this also offerings are being used. So we completed the Prathama Charitam and Dvitiya Charitam, where Mahakali, Mahalakshmi Swarupams of Devi, and also Rigveda and Samaveda Swarupams, and so on. So identification of that is so much. So in the first chapter, that Madhukaitava Rakshasas were able to be killed or destroyed because they were a great problem. And before that, the Paramatma was in sleep, Yoga Nidra. And so gods have got to make prayer to that Yoga Nidra Devi, that who has taken her residence in the eyes of Sri Mahavishnu, Hara Netra Krutalayam Devi Mahakalim Nidram Bhagavatim Prarthayamaha. That's what the god said, and then the goddess became aware. Though Mahavishnu is sleeping, goddess is aware. So the Atma is aware, Antaratma will be watching that. Therefore, then Mahakali came out and blessed. Then when she came out from the eyes of Mahavishnu, he realized the Madhukaitavas are problematic. Why they are problematic? Because they wanted to kill Brahma, the son of Vishnu. So their attack ultimately was upon Brahmadeva. So that made all people really realize. Then that Madhukaitava was destroyed. In the Dvitiya Charitam, another powerful demon, Rakshasa Raja, that is Daitya Raja, it is Mahishasura. This Asura means highly strong, but he will be a Mahisha form, or buffalo or bison, but he can take any form he wanted. So ultimately, the Durga Parameswari, she appeared and she used the powers of all other goddesses. And all goddesses are nothing but the power of the gods vested in her. She became Mahadurga. Ultimately, she became Jayadurga, and she just killed Mahishasura with her trident, having taken the permission from him, because Mahishasura also was a staunch devotee of Devi. And his sport was to fight with her. So, see, the desire of the bhaktas will be really fantastic. All bhaktas don't want to be friendly with the God. There will be some devotees who want to be enemies.
to God and fight and see that their power is being utilized. So in that queue, we have that many Rakshasas. Ravana is one, and Mahishasura is another, and Sumbhali Simhas are another. So like that, all these people desire to fight the Brahm. Even Hiranyakasipu with Narayana, Narasimhaswami, 1,000 years they fought the war, and ultimately Narasimhaswami was able to overcome. So all that Charitam is there, and gods have praised or acknowledged the grace that she has shown to the mankind, looking after the human welfare. And now we are in the Tritiya Charitam, the final one, where the another toughest demons are there, set of fellows. There are two brothers, Shumbha and Nishambha, and they deprived once again, the throne of Indra, the respective portfolios of all the gods, and so they were all reduced to normal people. And then when all gods were troubled like that, they remembered, oh, goddess has promised us, yada yada danavotha badha bhavishyati, tada tada bhavishyami. Whenever there is a kind of trouble and difficulty caused by the Danavas to Rakshas, to their Devas, then they will appear, take incarnate myself, and then try to silence it. That means it's a moksha for the Rakshasas and a benefit for the Devas, because they don't die. Only Rakshasas and human beings and others will die. So in the 4th chapter, we have seen the beautiful narration of the powers of Devi. And now in the 5th chapter, again they go to Mahadevi and start praising her. And here, that is a 5th chapter from sloka number 8. From 8 to 63 and more. No, there are almost slokas up to 76. So, in a long run, all the gods make her praised. And now we are going to recite and note the various vibhava or mahima or manifestations and power manifestations of Devi Durga. So please repeat from 12th stanza. Om Durga Yai Durga Parayai. Om Durga Yai Durga Parayai. Om Durga Yai Durga Parayai. Sarayai Sarvakarinyai. Sarayai Sarvakarinyai. Sarayai Sarvakarinyai. Sarayai Sarvakarinyai. Khatyai. Khyathyai. Tathaiva Krishnayai. Tathaiva Krishnayai. Dhumrayai Satatam Namaha. Dhumrayai Satatam Namaha. Dhumrayai Satatam Namaha. Ati Saumyati Raudrayai Namastasyai Namo Namaha. Ati Saumyati Raudrayai Natastanyai Namo Namaha. Ati Saumyati Raudrayai Natastanyai Namo Namaha. Raudrayai Natastasyai Namo Namaha. Raudrayai Natastasyai Namo Namaha. Raudrayai Natastasyai Namo Namaha. Namo Jagat Pratishthayai Devyai. Namo Jagat Pratishthayai. Namo Jagat Pratishthayai. Devyai Krityai Namo Namaha. Devyai Krityai Namo Namaha. Devyai Krityai Namo Namaha.
So now you have got a good picture of Devi when she manifested in order to perform a most tough task of putting down the Shumbhani Shumbhas. So you observe in the first sloka, in the 9th sloka, she is a Mahadevi, she is Shiva, and she is Prakriti, she is Bhadra, and to such goddess, they constantly, all gods accept to constantly bow down their head in respect. And moreover, she is also Raudra, Nitya, Gauri, Dhatri. And Dhatri is the mother, Nitya is permanent, Raudra is ghastly. As a contrast, she is Jyotsna and Sukha. So she is Indu Rupa. She is the Vennela of Chandra, and she is appearing in the form of a moon. And what is that? For what they are praying her? Sukhayai Tadatam Namaha. She is able to provide Sukha. And moreover, again, Kalyani Pranatam Rudhyai. As Kalyani, she will be blessing those people who bow down to her good prosperity. Pranata Suruddhi. Ruddhi is the prosperity and growth. And who is she? Siddhyai Kurmyai Namo Namaha. Siddhi is successful launching of the projects which you have taken, and also take up the peeping projects to your people. So constant, continuous work she will be providing, and for her making namaskara. That's why Siddhiyai, she is Siddhi Pradatri, she is herself a Jaya, she is herself a victory. And Kurmyai Namo Namaha, Siddhyai Kurmyai Namo Namaha. Kurma ante ఏమంటండి? Kurma ante? తాబేలు. So tabel, that is first base foundation. So foundation is Mahashakti. He may come in the form of tortoise Mahavishnu, but the ability to bear the weight of the mountain and the churning of it is important. And that is Shakti Parameswari. And Nairutyai Bhubhruta Lakshmyai. So she is a Niruti Devata. Niruti is a Ratri Devata. She is a negative goddess. And so Bhubhrutam Lakshmyai. So she is the Lakshmi, Rajya Lakshmi of all the kings. Bhubhrut ante Rajulu. వాళ్ళ రాజ్యలక్ష్మి అమ్మవారు. And Sarva is Maharudra, who is a terrestrial god. Sarva ante, that is the aspect of Rudra, Shiva, who will be on the ground to him. And again, she is a Durga, Durga Para, Sara, Sarvakarini. That she is a Durga, and she can know, it is difficult to win over her in battle or elsewhere, but she is the Sara, the essence of all Shastras and all that, and she is the executor of all kinds of things. Sarvakarini ante వంటిల్లో పనిచేస్తుంది, యుద్ధరంగంలో పనిచేస్తుంది, మరేమో భక్తులకు అనుగ్రహిస్తుంది, అండ్ అందరికీ వాళ్ళ పనులు చేసి పెడుతుంది. కాబట్టి షీ ఈస్ కాల్డ్ as సర్వకారిణ్యై. అండ్ ఖ్యాత్యై, ఖ్యాతి మీన్స్ ఏమంటే ఖ్యాతి అంటే? ఖ్యాతి అంటే అదేమంటారు, వేలర్ కదా అంకుల్, వేలర్ కదా, లైక్ ఖ్యాతి అంటే ప్రమోషన్ కదా అంకుల్. ఇంకా ఏంటి అలాగా? ఖ్యాతి అంటే ప్రసిద్ధిగా ఉండడం, కీర్తి. కీర్తి, కరెక్ట్. అలాగా మెరుస్తూ ఉండడం. ఏమని నేమ్. You are in Atlanta, you are in 234 11B Cross, JP Nagar. It is ఖ్యాతి. That is, we cannot go, but our name goes. Always you cannot go, but your name can go. And
Similarly, Krishna, what is the complexion of Devi? She is Krishna. She is dark in complexion. And Dhumra, Dhumra ante smoky complexion. Satatam Namaha. So when she is fighting in the war, her complexion also changes in her face, depending upon the kind of situation she feels. So చెప్పండి ఈ 4 శ్లోకాలు చదవండి ఒక నిమిషం. रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याणे प्रणतां वृद्धै सिद्धै कूर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः रौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः. కొంచెం రాగం కలపండి దానికి, ఉప్పు కారం. నిన్న కూర్చొని అన్నమయ్య మూవీ చూసాను అంకుల్, అసలు ఎంత బాగుందో అది. చిన్నప్పుడు చూసినప్పుడు ఇదేంటి ఇలా ఉంది అలా ఉంది అలా ఉంది అనుకున్నా, కానీ నిన్నంతా చూస్తే ఆయన చెప్తాడు దేవుడు ఎక్కడ ఉండడు, ఎక్కడ పాట పాడతాడో అక్కడ ఉంటాడని. ఉన్నాడు మీతో, ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో తిరుగుతా ఉన్నాడు, అమ్మవారు తిరుగుతూ ఉంది. కంటిన్యూ. ఇక్కడ నుంచి ఇంకా మన ఫేవరెట్ అంకుల్, యాదేవి సర్వభూతేషు విష్ణు మాయే. ఇంకా ఉంది మా చెప్పు. అతి సౌమ్యాతి రౌద్రాయి అతి సౌమ్యాతి రౌద్రాయై నతాస్తస్యై నమో నమః నమో జగత్ ప్రతిష్ఠాయై దేవ్యై కృత్యై నమో నమః. So here Ati Saumya, Ati Raudra. She is too much. She is highly attractive and beautiful and calm and quiet. And Ati Raudra, she is too ferocious, fearful, and so both forms are there in her. To such great Devi, who is highly beautiful, who is highly ferocious, for both forms, we are just bending down our head and Namo Namaha. See, Nataha Namaha Namaha. There is absolute surrender to such Devi who holds two forms by herself. One is Saumya and another is Ati Raudra. Namo Jagat Pratishthaye. नमो जगत् प्रतिष्ठायै नमो जगत् प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः. देव्यै कृत्यै नमो नमः देव्यै कृत्यै नमो नमः. So she is one whose fame is established in the entire universe. In all lokas, Durga Devi is famous. And she is bright and shining at all places. And she is the Kruti. Kruti means action. So she is the embodiment of action. What do you mean by embodiment of action? No laziness, no procrastination, no delegation and relegation unnecessarily. There are so many people who are like this, but Ammavaru won't like that. Therefore, she is called Krutyai Namo Namaha. Now, Ya Devi Sarvabhuteshu. Ya Devi Sarvabhuteshu. Ya Devi Sarvabhuteshu. Vishnumayeti Sabdita. Vishnumayeti Sabdita. Vishnumayeti Sabdita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu. Ya Devi Sarvabhuteshu. Ya Devi Sarvabhuteshu. Chetanetyabhidhiyate. Chetanetyabhidhiyate. Chetaneti abhidhiyate.
Namastasयै 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 namo namah. Namastasyai 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 namo namah. Ya Devi sarvabhuteshu buddhirupena samsthita. या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता Namastasयै 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 namo namah. नमस्तस्यै 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 नमो नमः Ya Devi sarvabhuteshu या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु nidrarupena samsthita. बुद्धिरूपेण संस्थिता అయితే చెప్పేసాం కదా, చెప్పలేదు బుద్ధిరూపేణ సంస్థిత. रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै నమస్తస్యై नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या యా देवी దేవి सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता నమస్తస్యై 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 నమో నమః. नमस्तस्यै 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 नमो नमः So here we are getting a concept about the nature of the beings born in the world. ప్రపంచంలో పుట్టినటువంటి ప్రతి జీవికి ముఖ్యంగా ఉండవలసినవన్నీ చెప్పారు. నంబర్ 1 చేతనం అంటే యాక్టివిటీ. పుట్టంగానే ఏడవాలి, ఏడకపోతే డాక్టర్ కొట్టి ఏడిపిస్తాడు. ది ఫస్ట్ క్రై ఈజ్ ది ఫస్ట్ బ్రెత్ దట్ ది చైల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది మదర్ విల్ డూ. ఇస్ ఇట్ నాట్? సో ఆ చైతన్య శక్తి బిగిన్స్, అండ్ దట్ చైతన్య శక్తి ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ దుర్గామ్మ. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ చైతన్యం దేర్ షుడ్ బి బుద్ధి, ఇంటెలిజెన్స్. సొంతంగా రావాలి. సొంత బుద్ధులు, ఇంకొకరు చెప్పే వినే బుద్ధి, చెప్పిన ప్రకారంగా చేసే బుద్ధి, ఈ మూడు జీవికి ఉపయోగాన్ని ఇస్తుంది. చెప్పేవాడు గురువు, చేసేవాడు శిష్యుడు. అండ్ ఆ రెండు కలిగినప్పుడు దానికంత మూల కారణం బుద్ధి. సో దుర్గమ్మ will operate through 3 points. Through basic, and then its quality to listen, to receive, and then to execute. So వినాలి, ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి. అందుకే మీటింగ్లు పెడతారు. పొద్దున్న లేస్తూనే మీరు మీటింగు. అందరికీ బుద్ధులు ఉన్నాయని కాబట్టి కలుగుతారు. దెర్ ఆర్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ విత్ లైక్ మైండెడ్నెస్, and you have something going on, so you will give some plans. So kabatti buddhi rupena chetana is the plan, buddhi is the executional technology, and then the nidra is to completion of the project. So ee moodu chaala important. You can go on interpreting the Durga Saptasati to the human welfare and human convenience. And the difference in this is to the Rakshasas and other beings. And this is only possible for human beings, not for Rakshasas or animals. Rakshasalaki murkham ekkuva. They are stubborn. But man is flexible. Take the instance of Rama and Ravana. Rama has made friends with monkeys, and he made friends with rishis. He made friends with all people, mothers, and he doesn't want to hurt anybody, including Kaikeyi, who ordered 14 years of Vanavasam. In other words, you look at the Ravanasura. Though there are counselors of different positive nature in his own cabinet, did Ravana listen to that? No. So that's why most important things are Chetanam, Buddhi, Nidra. This is what I interpret. So Nidra ante completion. You get sleep only when you are really tired. Urke padukunte nidra radu. When you are exerted much, then the sleep will come.
Therefore, Nidra. So the Parameswari is common to all bhutas. Bhuta means pranis. ప్రపంచంలో ప్రాణంతో వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క జీవి కూడా ఈ మూడు ముఖ్యం. ఆ మూడు రూపాలు ఎవరిది అంటే అమ్మవారిది. ఇస్ ఇట్ గుడ్? యు షుడ్ అగ్రీ. సో నిద్ర వచ్చిందంటే అన్ని ఇంద్రియాలు విత్డ్రా అయిపోతుంది. దోమలు కుట్టినా తెలియదు, నల్లులు పీకినా తెలియదు ఇండియాలో. యువర్ మ్యూట్ కూడా అంతే. So next set you understand. Ya Devi Sarvabhuteshu. Ya Devi Sarvabhuteshu. Ya Devi Sarvabhuteshu. Shudha Rupena Samsthita. Shudha Rupena Samsthita. Shudha Rupena Samsthita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Namastasyai 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 Namo Namaha. Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Chaya Rupena Samsthita. Ya Devi Sarvabhuteshu Chaya Rupena Samsthita. Ya Devi Sarvabhuteshu Chaya Rupena Samsthita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Samsthita. Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Samsthita. Ya Devi Sarvabhuteshu Shakti Rupena Samsthita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu. Ya Devi Sarvabhuteshu. Ya Devi Sarvabhuteshu. Ya Trishna Rupena Samsthita. Trishna Rupena Samsthita. Trishna Rupena Samsthita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarvabhuteshu. Ya Devi Sarvabhuteshu. Ya Devi Sarvabhuteshu. Shanti Rupena Samsthita. Shanti Rupena Samsthita. Shanti Rupena Samsthita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Namastasyai 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 Namo Namaha. So now another set is that Shudha ante entamma Akali. ఆకలి కలగాలి అంటే అమ్మవారు కరుణ ఉండాలి. సో ఆకలి రూపంలో ఉండదు, ఎందుకంటే దట్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ లైఫ్ లివింగ్ అపాన్ ది అర్త్. ఆకలి లేకపోతే అందరూ చచ్చిపోతారు. అండ్ ది ఆకలి అనేది ది క్షుధ is a highly painful substance in the body. The hunger pain is more dangerous than the cancer pain or any other pain. Because people అందో ఇదో తింటుంటారు కాబట్టి ఆకలి యొక్క గొడవ తెలియదు. If people remain fasting, there's a problem. That's why క్షుధా రూపేణ. సో అమ్మవారు ఆకలి పుట్టాలి అంటే అమ్మవారు కరుణ ఉండాలి. ఆకలి పుట్టిందంటే ఆరోగ్యం ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి క్షుధారూపంలో ఉన్నారు. ఆ తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ఛాయారూపేణ, కంపానియన్షిప్. You are the companion only for you. Your shadow will always move wherever you go. In the morning, your shadow will be long. In the afternoon, it becomes short. And in the evening, again, long. So it is a very symbolic and mystical one. You never thought about it. Why? So this shadow is your companion. Chaya Rupena Samsthita. అందుకో సూర్య భగవానుడికి ఛాయాదేవి టేకన్ యాజ్ అ వైఫ్, అండ్ సంజ్ఞ ఈజ్ ఆల్సో టేకన్ యాజ్ అ వైఫ్. ఫర్గెట్ అబౌట్ ది నేమ్స్ అండ్ గర్ల్స్.
But take the name Chaya ante constantly together with. Adi dampathyam. మనిషి దగ్గర ఉన్నా లేకపోయినా మనసు లోపల వాడు నిశ్చయిపోతుంది. మీరు చిన్నప్పుడు మీ మహేష ఆయనకి వేసుకొట్టారు, ఇంకా 90 ఏళ్ళు 100 ఏళ్ళు అని కూడా అదే గొడవ మనకు. You cannot change that. Once you make a decision, that is done for lifelong in India. And each one is support. So ఛాయా రూపంగా ఉంటారు అన్నమాట. And అమ్మవారు ఛాయా రూపం. Next to ఛాయా you have got శక్తి. Understand? A శక్తి is సంజ్ఞ. That is the consciousness and ability to do things. And no weakness to overpower you. ఆ శక్తి అనేది శక్ అంటే అర్థం అంటే శక్ అంటే కేపబుల్ ఆఫ్. సో యూ విల్ గెట్ ఆల్ దాట్ విచ్ విల్ మేక్ యూ కేపబుల్ టు ఎగ్జిక్యూట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఆ కేపబిలిటీ, ఆ ఎబిలిటీ ఈజ్ శక్తి. అండ్ దట్ శక్తి రూపం ఈజ్ పరమేశ్వరి. సో శక్తి రూపేణ. నెక్స్ట్ యూ గాట్ తృష్ణ రూపేణ. తృష్ణ అంటే యాంగ్జైటీ, desire for more and more things. So you cannot stop, even if it's 10 o'clock, 11 o'clock. Oh, I have got some more work for tomorrow. Let me plan it out. And you have always the Trishna, Trupti undadu. And next one is Shanti. Shanti Rupena. She is there in the form of Shanti. So Trishna, Shanti, and these are all the characteristics of the bhutas, pranis. And when once the bhuta disappears to be or becomes a preta, all these will be completely erased. And afterwards you observe, you see the gradation. What is a human being? And what are the components that make a human being live? And what are the components that will make the human being to, or beings, to push their life up to the end of their life. Now, Ya Devi Sarva Bhuteshu. Ya Devi Sarva Bhut. Uncle, Shanti ante enti uncle? Shanti ante forbearance, tattukodam, tolerance. Tolerance. So you have to tolerate certain things. Without toleration, you will never be happy. So that Shanti itself is the for manifestation of Devi Durga. And next, Ya Devi Jati Rupena Samstita. Ya Devi Sarva Bhuteshu Jati Rupena Samstita. Ya Devi Sarva Bhuteshu Jati Rupena Samstita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu. Ya Devi Sarva Bhuteshu. Ya Devi Sarva Bhuteshu. Lajja Rupena Samstita. Lajja Rupena Samstita. Lajja Rupena Samstita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu. Ya Devi Sarva Bhuteshu. Ya Devi Sarva Bhuteshu. Shanti Rupena Samstita. Shanti Rupena Samstita. Shanti Rupena Samstita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Namastasyai 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 Namo Namaha. So now we have the another character. What is Jati? Jati ante nature, స్వభావం. See, ప్రతి ఒక్క జాతికి ఒక చీఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంటుంది. వర్ణ అనేది ఫర్దర్. జాతి అండ్ వర్ణ, దీస్ ఆర్ ది 2 కాంపోనెంట్స్, ఈచ్ అదర్, కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్. సో వర్ణ ఆశ్రమ ధర్మము, కానీ జాతి ధర్మము ప్రతి ఒక్క వర్ణంలోనూ ఉంటుంది. ఎవ్రీ వర్ణం హ్యాస్ గాట్ జాతి స్వభావం. ది స్వభావం ఈజ్ కంప్లీట్లీ రూలింగ్ ద ఇండివిజువల్స్. సో దట్ రూలింగ్ ఫీచర్, how do you get that jati? Jati comes from janma.
So Janma, Jati. It all depends upon the kind of birth that you have taken, the kind of source where you are born. So we have got that. So Jati and birth, and that's Swabhavam. But what is the Jati? Basically, all people are having the animal behavior. Pashu. That's what we call Pashu Vritti. So Pashu Vritti nunchi Manushya Vritti daka velali. Ante that's why people go to schools, colleges, gurus, temples. All that is to shine for that Jati. And next, after Jati, you have got to have Lajja. Lajja, what is Lajja? Siggu. Siggu ante the limitation. For Boundaries. everything, you have to have a boundary and line. So you cannot transgress that. So when that is called otherwise limits. So that limitation is important because there are also rules for limitation and one has to abide about it. That's why Lajjahi Bhushanam Narinam antar. So Nari ante Satru leni vallu. Ante manchi vallu. So manchi vallaki కారణం ఏంటంటే అనవసరంగా యుద్ధాలు ప్రకటించకూడదు, అనవసరంగా ఇంకొకరిని హింసించకూడదు, ఇంకొకరి అటువంటిది లజ్జ అంటారు. లా జా రెండు శబ్దాలు ఉంది. లా ఈజ్ లాభం, జా అంటే జాతికి. సో ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ దట్ లజ్జ, ఇట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ జాతి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ శాంతి. శాంతి ఈజ్ పీస్. Shanti is happiness. So Shanti, ultimately she is there. And for all these things, what you want is Shraddha. So she is also present in the form of Shraddha. Shraddha means what? Faith, belief. So unless you have got faith and belief, faith and belief, no religion comes into picture. No philosophy comes into operative status. So religion and philosophy are the key words of the life of people, human beings. Religion is practice, philosophy is wisdom. So she is present in the form of Shanti. Ya Devi Sarva Bhuteshu. Ya Devi Sarva Bhuteshu. Ya Devi Sarva Bhuteshu. Kanti Rupena Samsthita. Kanti Rupena Samsthita. Kanti Rupena Samsthita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Namastasyai 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 Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu. Ya Devi Sarva Bhuteshu. Ya Devi Sarva